ఇప్పుడు మనం డిస్టల్ హ్యూమరస్, ఇంతకుముందు మనం ప్రాక్సిమల్ హ్యూమరస్ ప్లేటింగ్ ఎలా వేయాలో చూసాము. ఇప్పుడు డిస్టల్ హ్యూమరస్లో మనకి 4 టైప్స్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి. ఇందులో 3.5 mm ఎక్స్ట్రా ఆర్టికులర్ ప్లేట్ అండ్ పోస్ట్రోమీడియల్ ప్లేట్. ఇందులో మనకి 2.7 కాంబో సిస్టమ్ వస్తుంది. 2.7 సిస్టమ్ ఆల్సో ఈస్ దేర్. 3.5 ప్లస్ 2.7 పోస్ట్రోమీడియల్ ప్లేట్ అండ్ పోస్ట్రోమీడియల్ విత్ సపోర్ట్ ప్లేట్. ఇది మనకి ఈ వింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి విత్ సపోర్ట్. ఇదంతా కూడా 2.7 లాకింగ్ సిస్టమ్ వస్తుంది. అండ్ దెన్ మీడియల్ ప్లేట్ ఆల్సో హ్యావ్ ద 2.7 స్క్రూ సిస్టమ్. 2.7 లాకింగ్ స్క్రూస్, 2.7 లాకింగ్ హోల్స్ వస్తుంది దీనికి. సో ఇది మెటాఫైజల్ ప్లేట్. మనకి కోబ్రా కర్వ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి మెటాఫైజల్ ప్లేట్. టోటల్గా మనకి 5 టైప్స్ ప్లేట్స్ డిస్టల్ హ్యూమరస్లో ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం డిస్టల్ హ్యూమరస్లో ఎక్స్ట్రా ఆర్టికులర్ ప్లేట్ ఫిక్సేషన్ చూద్దాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సాబోన్ డిస్టల్ హ్యూమరస్. డిస్టల్ హ్యూమరస్ సాబోన్ మనకి ఇది లెఫ్ట్ సైడ్. సో ఈ ప్లేట్స్కి లెఫ్ట్ రైట్ కంపల్సరీ సైడ్స్ ఉంటాయి. లెఫ్ట్ రైట్ డిస్టల్ హ్యూమరస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ప్లేట్ ఎక్స్ట్రా ఆర్టికులర్. సో మనం ఇది ఫిక్సేషన్ చేద్దాం. ఇది ఓన్లీ 3.5 సిస్టమ్ వస్తుంది. సిస్టమ్ కావాల్సిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చూద్దాం. 3.5 సిస్టమ్ 2.5 డ్రిల్ బిట్, మనకి కార్టికల్ స్క్రూ వచ్చేసరికి 2.5 డ్రిల్ బిట్ అండ్ లాకింగ్కి 2.8 డ్రిల్ బిట్ వస్తుంది విత్ స్లీవ్, కార్టికల్ స్లీవ్ అండ్ లాకింగ్ స్లీవ్, డెప్త్ గేజ్ అండ్ స్క్రూ డ్రైవ్ అండ్ టార్క్ లిమిట్ స్క్రూ డ్రైవ్ అండ్ బోన్ ట్యాప్. సో ఇప్పుడు మనం ఫిక్సేషన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ యాజ్ యూజువల్గా మనం స్క్రూ ఈ ప్లేట్ హోల్డింగ్కి ఒక స్లీవ్ అనేది మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. కార్టికల్ స్లీవ్ ఫస్ట్ మనం కంప్రెషన్ స్క్రూ వేసుకుంటాం. కార్టికల్ స్క్రూ ఒకటి ఫస్ట్ వేద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం డెప్త్ గేజ్ మెజర్మెంట్ చేసుకున్నాం. డెప్త్ గేజ్ 20 మెజర్మెంట్ వచ్చింది. సో 20 మనం కార్టికల్ స్క్రూ 20 సైజ్ ఈ విధంగా అనేది మనం బోన్ని హోల్డ్ చేసేటట్లు మనం స్క్రూ ఫిక్సేషన్ చేసుకుంటాం ప్లేట్తో. ఇది ఎక్స్ట్రా ఆర్టికులర్ ప్లేట్. ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్స్ట్రా ఆర్టికులర్ ప్లేట్ డిస్టల్ హ్యూమరస్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఫస్ట్ ఒక కంప్రెషన్ స్క్రూ వేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ మనం లాకింగ్ స్క్రూస్ వేసుకుందాం. ఇదంతా టోటల్గా మనకి రిడక్షన్ వచ్చిన తర్వాత ప్లేట్ ఫిక్స్ చేసుకొని ఫస్ట్ కంప్రెషన్ స్క్రూ వేసుకున్న తర్వాత రిడక్షన్ స్టేబుల్ చేసుకోవడానికి సో కంప్లీట్ మనం లాకింగ్ స్క్రూస్ మొత్తం ప్లేట్ నుంచి వేసేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకు లాకింగ్ స్లీవ్ తీసుకొని లాకింగ్ స్క్రూ కంపల్సరీగా వేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే స్లీవ్ పెట్టుకున్నామో త్రూ స్లీవ్ నుంచి లాకింగ్ డ్రిల్ వేసుకోవాలి. ప్రతి డ్రిల్ కార్టెక్స్ టు కార్టెక్స్ టచ్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ కార్టెక్స్ టు సెకండ్ కార్టెక్స్.
సో నెక్స్ట్ మనం లాకింగ్ స్క్రూ యాజ్ యూజువల్గా డెప్త్ మెజర్మెంట్ చేసుకుంటాం. డెప్త్ వచ్చేసరికి 18 నెంబర్ వచ్చింది, 18 mm లెంత్ వచ్చింది. 18 mm లెంత్ తీసుకొని మనం స్క్రూ టార్క్ లిమిట్తో స్క్రూ వేద్దాం. వన్స్ రిడక్షన్ వచ్చిన తర్వాత మనం కంప్లీట్గా లాకింగ్ స్క్రూ వేసుకుంటే బోన్ అండ్ ప్లేట్ హోల్డింగ్ అనేది మంచిగా ఉంటుంది. కంపల్సరీగా అయితే కావాలి. సో ఇందులో మనం ఒక కార్టికల్ స్క్రూ అండ్ ఒక లాకింగ్ స్క్రూ వేసాం. సో ఇది మనకి ప్లేట్ మీద హోల్డ్ చేసుకొని రిడక్షన్ తీసుకొని కంప్లీట్గా ఫ్రాక్చర్ రిడక్షన్ తీసుకొని ప్లేట్ హోల్డ్ చేసుకొని ఉంటుంది. సో ఇది 3.5 సిస్టమ్. డిస్టల్ హ్యూమరస్ పోస్టరోమీడియల్ ప్లేట్ విత్ సపోర్ట్. ఇందులో మనకి 3.5 సిస్టమ్ అండ్ 2.7 లాకింగ్ సిస్టమ్ వస్తుంది. సో దీనికి కావాల్సిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, సో 2.7 వచ్చేసరికి 2 mm డ్రిల్ బిట్ వస్తుంది మనకి. ఓన్లీ లాకింగ్ స్క్రూ ఉంటుంది ప్లేట్లో. సో 2.7 డ్రిల్ బిట్ వస్తుంది. సో దీనికి లాకింగ్ స్లీవ్ 2.7 లాకింగ్ స్లీవ్ ఓన్లీ 2.7కి డిఫరెంట్ సపరేట్గా వస్తుంది. సో ఈ 2.7 స్క్రూ అనేది మనకి స్టార్ హెడ్ వస్తుంది. స్టార్ హెడ్. సో ఈ స్టార్ హెడ్ స్క్రూ డ్రైవ్ కంపల్సరీ కావాలి. సో 3.5 సిస్టమ్ వచ్చేసరికి ఎగ్జోకెనాల్ స్క్రూ డ్రైవ్ అండ్ 3.5 స్క్రూస్కి వచ్చేసరికి లాకింగ్ స్క్రూకి 2.8 డ్రిల్ బిట్ అండ్ 2.5 కార్టికల్ డ్రిల్ బిట్. సో డెప్త్ గేజెస్ 2.7 అండ్ 3.5 డెప్త్ గేజెస్ అండ్ 3.5 లాకింగ్ స్లీవ్, కార్టికల్ స్లీవ్ అండ్ స్క్రూ డ్రైవ్. ఓకే, ప్లేట్ ఫిక్సేషన్. సో 2.7 పోస్టరోమీడియల్. సో ఇది వచ్చేసరికి పోస్టరోమీడియల్ సర్ఫేస్. ఇది విత్ సపోర్ట్, ఈ కాండైలర్ని అటాచ్ చేసుకొని విత్ సపోర్ట్ అనేది వస్తుంది. సో మనకి ఈ డిజిటల్కి ఏదైతే లాకింగ్ ఉంటుందో ఇది కంప్లీట్గా 2.7 సిస్టమ్ మాత్రమే వస్తుంది ఈ ప్లేట్లో. సో ఇప్పుడు ఫిక్సేషన్ చేద్దాం. సో యాజ్ యూజువల్గా స్లీవ్ అనేది కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి. 3.5 స్లీవ్ పెట్టేసుకుంటే మనం ప్లేట్ హోల్డింగ్కి అడ్జస్ట్మెంట్కి కరెక్ట్గా ఉంటుంది. సో మనం ప్లేట్ సర్జన్కి ఎప్పుడు ఇచ్చేటప్పుడైనా మనం విత్ స్లీవ్తో అటాచ్ చేసి ప్లేట్ ఇచ్చేసేయాలి. ప్లేట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత రిడక్షన్ మీద బోన్. సో 3.5 సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో మనకి 2 హోల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి కార్టికల్, ఇంకోటి లాకింగ్. కార్టికల్ వచ్చేసరికి మనకి బ్రాడ్ ఉంటుంది. లాకింగ్ స్క్రూ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి థ్రెడ్స్ వస్తాయి. ఈ థ్రెడ్స్లో ఈ స్లీవ్కి థ్రెడ్ ఉంటుంది. సో ఈ స్లీవ్ దీనికి ఇలా అటాచ్ చేసేయాలి. అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఫిక్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనం ఇలా ఆఫ్టర్ రిడక్షన్ సర్జన్ హ్యాండ్కి మనం ప్లేట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ పొజిషన్లో మనం ఇచ్చేసేయాలి. ఇచ్చేసిన తర్వాత ప్లేట్ మనకి ఫిక్సేషన్ చేయడానికి రిడక్షన్ మీద ప్లేట్ ఫిక్స్ చేస్తారు. సో ప్లేట్ మనం ఇలా పెట్టేసిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ యాజ్ యూజువల్గా కార్టికల్ స్క్రూ ఫస్ట్ అయితే మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటాం. కంప్రెషన్ స్క్రూ. సో కంప్రెషన్ స్క్రూ పెట్టుకోవాలి కాబట్టి అది 3.5 సిస్టమ్. సో మనం 3.5 కార్టికల్ డ్రిల్ బిట్ అటాచ్ చేసుకుంటాం. అటాచ్ చేసుకొని ఫస్ట్ మనం డ్రిల్ చేసుకుంటాం కార్టికల్. మనం విత్ స్లీవ్తో డ్రిల్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు డ్రిల్ చేసుకున్న తర్వాత మనం డెప్త్ మెజర్మెంట్ చేసుకోవాలి. డెప్త్ మెజర్మెంట్ చేసుకొని వచ్చింది, 18 mm లెంత్ వచ్చింది స్క్రూ లెంత్. సో ఇప్పుడు మనం 18 స్క్రూ కార్టికల్ స్క్రూ
కార్టికల్ స్క్రూ తీసుకొని కార్టికల్ స్క్రూ ఇలా మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. కంపల్సరీగా డెప్త్ మెజర్మెంట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా అయితే ప్లేటు మనం రిడక్షన్ తీసుకున్న తర్వాత బోన్ సర్ఫేస్ మీద ఈ విధంగా కూర్చుంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం లాకింగ్ స్లీవ్ పెట్టుకొని లాకింగ్ డ్రిల్స్ అండ్ లాకింగ్ స్క్రూ వేసుకోవాలి. సో ఇది 3.5 సిస్టమ్. సో 3.5కి ఈ స్లీవ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అండ్ 2.7 ఇది కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది. ఓకే, ఓన్లీ 2.7 స్క్రూ హోల్స్కి మాత్రమే ఇది అటాచబుల్. సో ఇప్పుడు మనం 2.7 డ్రిల్ వేస్తాం. 2.7 డ్రిల్కి కంపల్సరీగా 2 mm డ్రిల్ బిట్ కంపల్సరీగా యూజ్ చేయాలి. సో ఇలా మనం డ్రిల్ పెట్టుకున్న తర్వాత త్రూ స్లీవ్ నుంచి డ్రిల్ చేసుకోవాలి. పర్ఫెక్ట్ యాంగిల్లో పోతుంది. మనం డ్రిల్ స్లీవ్ అని కంపల్సరీ పెట్టుకుంటే పర్ఫెక్ట్ యాంగిల్లో వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం మెజర్మెంట్ చేసుకుంటాం యాజ్ యూజువల్గా. 2.7 డెప్త్ గేజ్ తీసుకుంటాం. స్లీవ్ రిమూవ్ చేయాలి. స్లీవ్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మనం డెప్త్ గేజ్ చూసుకొని డెప్త్ మెజర్ చేసుకుంటాం. 36 వస్తుంది. సో ఈ 36 మనం 2.7 స్టార్ హెడ్ ఉంటుందండి, కంపల్సరీ గుర్తుంచుకోవాలి. స్టార్ హెడ్ స్క్రూకి స్టార్ హెడ్ స్క్రూ డ్రైవ్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి. సో 36 వచ్చింది. సో 36 స్క్రూ ఇది. 36 2.7 లాకింగ్ స్క్రూ. సో మనం డ్రిల్ చేసిన యాంగిల్లోనే స్క్రూ అనేది కంపల్సరీగా మూవ్ చేయాలి మనం. ఎగ్జాక్ట్లీ స్లీవ్ అండ్ డ్రిల్ యాంగిల్లో మనం స్క్రూ ఫిక్స్ చేస్తే స్క్రూ ఎగ్జాక్ట్లీ వెళ్ళి లాకింగ్ హోల్లో లాక్ అయిపోతుంది. సో కంప్లీట్గా ప్లేట్ అండ్ హోల్కి వెళ్ళిపోయిన ప్లేట్ స్క్రూ హోల్లోకి స్క్రూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మన టార్క్ లిమిట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అంటే మనకి స్క్రూ అనేది ఆ లాకింగ్ హోల్ని కరెక్ట్గా క్యాచ్ చేసిందా లేదా అనేది మనం ఎంతవరకు రొటేషన్ చేయాలి అనే దాన్ని టార్క్ లిమిటర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో దీన్ని పవర్ షాఫ్ట్ అంటారండి. దీన్ని మనం దీనికి అటాచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంతవరకు వెళ్ళాలి మనకి ఈ విధంగా సౌండ్ అనేది వస్తుంది ఒకటి. ఇలా సౌండ్ వస్తుంది. ఓకే, ఇది పోస్టరోమీడియల్ ప్లేట్ విత్ సపోర్ట్. ఈ విగ్ ఏదైతే ఉందో ఇది సపోర్ట్. సో టోటల్లీ డిజిటల్ హ్యూమరస్లో మనకి 5 టైప్స్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి. సో ఇది వచ్చేసరికి పోస్టరోమీడియల్ ప్లేట్ విత్ సపోర్ట్. ఈ వింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇది విత్ సపోర్ట్. ఇది మెటాఫేజల్ ప్లేట్. మనకి కోబ్రా కర్వ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మెటాఫేజల్ ప్లేట్ లేటరల్ సైడ్ వేసుకుంటాం. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి
ఎక్స్ట్రా ఆర్టికులర్ ప్లేట్. డిస్టల్ హ్యూమరస్ ఎక్స్ట్రా ఆర్టికులర్ ప్లేట్, ఇది ఓన్లీ 3.5 సిస్టమ్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇది పోస్ట్రోమీడియల్ ప్లేట్, ఇది విత్ సపోర్టు, ఇది వితౌట్ సపోర్టు. ఓకే, ఇది విత్ సపోర్టు, ఇది వితౌట్ సపోర్టు. అండ్ దిస్ ఈజ్ లేటరల్ ప్లేట్. సో ఈ ఎక్స్ట్రా ఆర్టికులర్ ప్లేట్ తప్ప రిమైనింగ్ అన్నిటికీ 2.7 అండ్ 3.5 కాంబో సిస్టమ్ వస్తుంది. సో ఇది ఒకటి 3.5 సిస్టమ్ వస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా డిస్టల్ హ్యూమరస్ ప్లేటింగ్ సిస్టమ్. ఇది ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ మొత్తం డిస్టల్ హ్యూమరస్కి యూజ్ చేస్తారు.